let us go to our other guest, Nuzhat Rahman, and honor her. And maybe you want to talk about, in your professional experience, in your clinical work in counseling, what are you seeing as some of the issues and trends? What do you think is helpful at this time? And of course, we welcome you to speak in Bangla, and Richie will translate. And so everyone, if I'm speaking fast, let me know and I'll just slow down, and I'll also help the audience and also the panel to slow down a bit. Thank you everybody for your compassion and understanding. So Nuzhat? Yes, thank you, Venier. I was listening everyone actually. I'm preferring, thank you for allowing me to speak in Bangla. I'm preferring Bangla. তো আমি সবার কথা শুনছিলাম এবং প্রত্যেকেরই দেখছিলাম যে প্রত্যেকেরই একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে যেখানে তারা সাইকোলজিক্যালি সাফার করেছে এবং তারপর এই বিষয়টা সম্পর্কে অ্যাওয়ার হয়েছে এবং এই অ্যাওয়ারনেসের কাজগুলোতেও সবাই পার্টিসিপেট করছে। তো আমি সবাইকে ভীষণ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর এই কনভেনিয়ারকে তো ভীষণভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এরকম একটা আলোচনার আয়োজন করার জন্য। তো আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে যদি বলতে বলা হয় তাহলে আমি বাংলাদেশে কাজ করছি ফর লাস্ট 9 years in mental health sector, এবং আমি ডাইরেক্ট কাউন্সেলিং সার্ভিসই প্রোভাইড করি, সাইকোথেরাপি যেটাকে বলে। তো এই বিষয়ের উপরে আমি প্রফেশনালি ট্রেনিং করেছি এবং ট্রেনিং করার পর আমি কাজ করতে শুরু করেছি। তো কাজ করতে গিয়ে যে বিষয়টি আমি দেখছি সেটি হচ্ছে যে স্টিগমা, যেটা নিয়ে সবাই কথা বললো, যে সবাই ভীষণ স্টিগমাটাইজড, মেন্টাল হেলথ সম্পর্কে স্টিগমাটাইজড। মানসিকভাবে আমি যদি খারাপ আছি হয়, এরকমটা যখনই যাদেরই ফিল হয় তখনই তারা খুব ভেতরে ভেতরে শাটডাউন হয়ে যায় এবং নিজেকে ভেতরে গুটিয়ে নেয়। গুটিয়ে নেওয়ার পরে এটা ভাবতে থাকে যে আমি পারছি না, আমি নিজেকে হেল্প করতে পারছি না, এটা বোধহয় আমারই সমস্যা। Sorry, Nuzhat. Richie has to translate, so I apologize. Yes. Maybe you can, it would be easier if after you share, you know, your powerful knowledge is to share and finish whatever it is that you want to share, and Richie can translate. Perfect. Thank you so much. Beautiful language. I'm so happy that we're not speaking English. Thank you. I'll just translate the bit that Nuzhat Apu said till now. So she thanks everyone for joining. She sees that everyone coming from a mental health background have different perspectives to share. And she really appreciates these different perspectives coming in together to give a whole picture. She's also saying that she has had experience of seeing that when people usually go through anything emotionally traumatic or mentally traumatic, they have a tendency to actually go inward and isolate themselves rather than reach out and connect with others. So that's what was said till now. Thank you so much. Okay, beautiful. Thank you. Thank you, Nuzhat. Continue. Thank you very much. Okay. সো সেই জায়গাটাতে যেটা হচ্ছে যে স্টিগমা থেকে বের হওয়ার বিষয়টাতে যেটা প্রধান সমস্যা সেটি হচ্ছে কোনো প্রচারণা নেই আসলে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে। আমাদের এখানে বিদেশেও এটা নিয়ে এখন অনেক কথা হচ্ছে, কিন্তু বাংলাদেশে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কেউ কথা বলতে চায় না। এবং এই যে আমরা আজকে একটা ফোরামে বসেছি, এইরকম ফোরামের আয়োজন করে বসতে হচ্ছে কারণ হচ্ছে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়টা সম্পর্কেই সবাই আনএওয়ার। শরীরে যখন কোনো অসুখ হচ্ছে সেটা নিয়ে সবাই খুবই চিন্তা করছে, সেটা নিয়ে সবাই কথা বলছে, কিন্তু মনের অসুখটা হলে সেটাকে সবাই বরং আড়াল করার চেষ্টা করছে, হাইড করার চেষ্টা করছে। তো অনেকগুলো জিনিস চলে এসেছে, যেমন লুকজিনার কথা শুনছিলাম। লুকজিনা খান, আপনি যে প্রশ্নগুলো করছিলেন যে স্টুডেন্টরা আসলে কেন অফলাইনে মানে অনলাইনে কথা বলতে পারছে কিন্তু অফলাইনে গিয়ে একজনের সঙ্গে কথা বলতে যেতে চাইছে না, প্রধান কারণটাই হচ্ছে স্টিগমা। যখন কোনো একটা ইউনিভার্সিটিতে, আমি একটা ইউনিভার্সিটিতে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি, ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে, এবং আমি এখনো একটা অর্গানাইজেশনের কাজ করি। সেখানে আমি দেখেছি যে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে যত বেশি আমি অনলাইন কল পেয়েছি, সামনাসামনি এসে কাজ করতে চেয়েছে সেই সংখ্যাটা বরং কম।
তো এটা সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে যে এই যে হেঁটে যেতে হবে একটা জায়গায়, কিছু মানুষ তাকে দেখবে যে সে একটা মেন্টাল হেলথ সাপোর্ট নিতে যাচ্ছে, এই জায়গাটাতেই সবচেয়ে বড় সমস্যা। এই জায়গাটাতেই মনে করতে থাকে যে আমি কি পাগল, আমি যে একটা মেন্টাল হেলথ হেল্পারের কাছে যাচ্ছি, আমাকে আসলে কি মনে করছে সবাই, আমাকে বোধহয় সবাই একটু ডিভ্যালুয়েট করছে, সমাজে আমার জায়গাটা বোধহয় খুব কমে যাচ্ছে। নুসরাত এই আপু, কারণে আমি হ্যাঁ, ট্রান্সলেট করে দিই। Thank you so much. sure. So, Nuzhat Apu is saying that because it's not a physical issue, it cannot be seen. So people are not taking as much initiative, as much urgency to actually give it the proper importance that it needs. In her experience, what it has been is that in person, people don't want to come to her because they feel that if they did, then they would think that their position in society, or they would think that others are thinking wrongly of them. So basically, the fear of like being seen as someone who has mental health issues is a big fear. She thinks that in people coming to see her on calls, she has still had people, a good number, but in person, people don't usually want to come to her for that reason. Okay, thank you. That's a very important point, the distinction. Please continue. ওকে, সো এরপরে যে জায়গাটাতে আসতে চাই সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যদি বলতে হয়, আমাদের এখানে এই হেল্প সার্ভিসটা খুব লিমিটেড আছে। যে যতটুকুই আছে সেটুকু ভীষণভাবে প্রাইভেট সেক্টরে আছে। আমরা যারা কাজ করছি, আমরা কিন্তু বেশিরভাগরা গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি নই, আমরা সবাই প্রাইভেটলি কাজ করছি, প্রাইভেট অর্গানাইজেশনে কাজ করছি, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজে কাজ করছি। পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে খুব অল্প কিছু কাউন্সিলর্স নিয়োগ করা আছে, কিন্তু সেটাও আবার এমন নয় যে তারা পাবলিক স্কেলে তাদেরকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, সেগুলোকেও কিভাবে কিভাবে যেন অপশনাল ওয়েতে নিয়োগ করা হয়েছে। তো কোনো অ্যাকচুয়ালি মানে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে গভর্নমেন্ট থেকে কোনো সাইকোলজিস্টের নিয়োগের ব্যাপারটা এখনো শুরুই হয়নি। এটা নিয়ে কথা হচ্ছে, সেটা ঠিক গভর্নমেন্ট থেকে, কিন্তু সেটা কার্যকর হয়ে ওঠেনি এখন পর্যন্ত। এবং এই যে কথা হচ্ছে সেটাও কিন্তু বেশ কিছু বছর পার হয়ে গেছে, এটাকে এক্সিকিউট করার জায়গাটা খুবই কম। এবং এই কারণে একটা প্রশ্ন এসেছে, আমি অলরেডি দেখতে পাচ্ছি যে কনসালটেশন কস্ট অনেক বেশি। এটার কারণ এটাই যে সবাই আমরা প্রাইভেটলি কাজ করি। এখানে যদি গভর্নমেন্ট থেকে একটা হেল্প দেওয়ার সুযোগ থাকতো, গভর্নমেন্ট থেকে যদি তারা কোনো মেন্টাল হেলথের জায়গাটাকে প্রমোট করতো এবং সেখানে বেশ কিছু সাইকোলজিস্টকে নিয়োগের জায়গা থাকতো, তাহলে এই সেবাটা অনেক সহজে এবং অনেক কম খরচে দেওয়া যেত। ইভেন বিদেশে যেটা আছে যে অনেক হেল্পলাইন থাকে, গভর্নমেন্ট থেকে হেল্পলাইন থাকে যে তারা ফোন করে কথা বলতে পারবে, আমাদের এখানে সেরকমও নেই। আমাদের এখানে আছে এমন কিছু আছে, কিন্তু সেগুলো যে এমন প্রচার হচ্ছে তা না। গভর্নমেন্ট থেকে মহিলা শিশু অধিদপ্তর থেকে একটা হেল্পলাইন আছে, একটা ছোট করে কাউন্সিলিং ইউনিট আছে, কিন্তু সেটার কথা আসলে কেউ জানে না যে এরকম একটা সেবা গভর্নমেন্ট থেকে দেওয়া হয়। তো এই জায়গাটাতে খুব একটা সমস্যা আছে। এবং এই যে সার্ভিসটা আমরা দিচ্ছি, এই সার্ভিসটাও শুধুই ঢাকা সিটি কেন্দ্রিক। বাংলাদেশের তো আরো 64টা জেলা আছে, 64-65টা ডিস্ট্রিক্ট আছে, সেই অতগুলো জায়গায় কিন্তু এই সেবাটা পৌঁছে যায়নি। শুধু একটা ডিস্ট্রিক্টে, একটা ডিভিশনে এটা আমরা প্রোভাইড করছি, কারণ আমরা যারা শিখছি তারা এখানেই শিখছি। এই মানে শেখার জায়গাটাও আসলে খুব অল্প। ট্রেনিং প্রোভাইড করছে একটা বা দুটো অর্গানাইজেশন, তারাও তাদেরকেও গিয়ে রিচ করতে পারছে না। সমগ্র বাংলাদেশ থেকে এসে মানুষ যে তাদের কাছ থেকে হেল্প নেবে, ট্রেনিং নেবে, সেই জায়গাটাও এখানে অনেক লিমিটেড। Nuzhat Apu, ট্রেনিং এর আমি কথা বলা হচ্ছিল যে translate করে দিই। Thank এই you. জায়গাটা। So she's saying, Venier, that the resources in Bangladesh are very
there are no resources basically in the sense that it's accessible to most people. Like most resources are in Dhaka, and if they are in the capital city, they're not promoted. But she's also saying that there are so many other cities and towns in Bangladesh that have no help in that sense. She did mention that the government did one initiative where they have counselors, like a group of women who support if you call them in, but nobody knows about it, so there's not enough promotion. And she also mentioned that most people that are psychologists or providing mental health help are basically doing it privately. It's not that it's from the government, so it's a very costly thing to be able to afford for people. So she's saying that if the government can actually subsidize psychologists, or maybe actually employ psychologists and make it a part of their health sector, that would be something that people can access more, because it's more affordable and there is more promotion about it. So she's also saying that the government needs to take it beyond the capital as well, when they do it and if they do it. So thank you so much. Okay.